Hello dear students, so I welcome you all to the revision series of physics for NEET and JEE. Okay, so let us start with elasticity, that is mechanical properties of solids. This is a very small chapter. In this we'll try to learn deforming force, restoring force or reforming force, elasticity, plasticity, cause of elasticity, that is intermolecular forces and all, stress and their types, strain and their types, Hooke's law, stress strain curve, elastic constant and elastic energy. Okay, so let us start with rigid body. Rigid body. First we will understand what is this rigid body and then we will talk about deforming force. So what is a rigid body? Body which do not undergo any kind of deformation after application of load is called rigid body. बॉडीवर कितीही फोर्स लावा, बॉडीच्या शेप अँड साइज मध्ये काहीही बदल होत नाही, म्हणजे बॉडीचा शेप चेंज होत नाही. द बॉडी which do not undergo any shape and size after application of external force is called rigid body. Correct or not? Right? Theoretically, this is a theoretical concept. Practically, there is no rigid body. Little change, maybe at a microscopic level, very small change may occur. Okay, so this is only theoretical concept. Practically there is no body, but we can consider some bodies which are very what we can say rigid. So for example, we can consider diamond, okay, which is rigid. We can consider, right? Now what is deforming force? As I told you, there is no body which is rigid practically, so it has to undergo some change due to application of the force. Okay, and that force is called what? Deforming force. The force which causes or tends to cause the deformation in the body. The force, but definitely this is the external force. The external force acting on a body which tends to deform the body. Deform means to change shape and size. Deform the body means what? Change in shape and size. समजतंय? चेंज इन शेप अँड साइज. बॉडीवर एखादा एक्सटर्नल फोर्स लावल्यानंतर, फॉर एक्झाम्पल दिस बॉडी, इथं असा फोर्स लावला, कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स लावला, तर काय होईल? या बॉडीचं हे डायमेन्शन कमी होईल. बरोबर की नाही? जर असा फोर्स लावला तर बॉडीचं काय होईल? इलॉंगेशन होईल, लेंथ वाढेल. सो व्हॉट एव्हर मे बी, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, चेंज इन द डायमेन्शन्स means shape and size happens, and that force is called deforming force. It is the external force. Okay, now we have learned, note it first, बॉडीचा शेप चेंज झाल्यानंतर एक्सटर्नल फोर्स लावला, बॉडीचा शेप चेंज झाला आणि एक्सटर्नल फोर्स रिमूव्ह केल्यानंतर बॉडी काय करते? ओरिजिनल शेप अक्वायर करते. व्हाय दिस हॅपन्स डिटेलमध्ये बघणारच आहोत. पण आतून जो रिफॉर्मिंग फोर्स लावतो, जो बॉडीला ओरिजिनल शेप अँड साइज मध्ये आणतो, बरोबर, काय होतं? बॉडीवर एक्सटर्नल फोर्स लावला, समजा असा लावला, तर बॉडीचा काय झाला? शेप चेंज झाला. ओके, शेप चेंज झाला.
पण हे होऊ नये, हा शेप चेंज होऊ नये म्हणून बॉडी प्रयत्न करत असते. इनर्शिया म्हणूयात त्याला. ओके, बॉडी डोंट वांट टू चेंज स्टेट, सो डोंट वांट टू डिफॉर्म. So in this opposite direction, let us draw a big diagram. Suppose this is a force acting on this. So body will inside oppose this external force in the opposite direction. Same equal force it will apply. No, I don't want to change my shape like that. It will say, and it will try to oppose the external force. Okay. So this force is called reforming force or restoring force. How? When this force is removed, suppose some change is happened, and this force is removed, then due to this force body will, suppose this much length up reduced due to this external force. So what is the role of this reforming force? When this force is removed, automatically due to this force body get expand to the original shape and size. So this is what, that is why the name is reforming force. Body will regain its original shape and size due to this force. So what is the reforming force? Reforming or restoring, we can say. Restoring force. Restoring force. The force which reforms the body or opposes the body to change its shape and size, or opposes the external force, simply opposes the external force. Opposes the external force is called what? Is called restoring force. Restoring or reforming, when I say. Okay, clear? Rigid body, understood? Deforming force understood? Reforming, restoring force understood? Okay. Now let us come to this word elasticity. What is this elasticity? As I told you just now, that after removal of the force, body is going to reform, going to get its original shape and size. It will obtain its original shape and size after removal of the force. So this property is called elasticity. This property is called what? Elasticity. 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 The property by virtue of it body regains its original shape and size. Original shape and size. समजतंय? आफ्टर रिमूव्हल ऑफ द फोर्स, बॉडीवर फोर्स लावला, बॉडीचा शेप अँड साईज चेंज झाला. ओके, बॉडीने अपोज करायचा प्रयत्न केला तरी सुद्धा चेंज झाला, कारण एक्सटर्नल फोर्स जास्त असावा. आणि जसा जसा फोर्स काढून घेतला, बॉडी काय करेल? ओरिजिनल शेपला येऊन जाईल. रिस्टोरिंग फोर्समुळे, रिफॉर्मिंग फोर्समुळे बॉडी विल रिस्टोर इट्स ओरिजिनल शेप अँड साईज. दिस प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग ओरिजिनल शेप अँड साईज आफ्टर रिमूव्हल ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. बरोबर? समजतंय? ओके. एक्झाम्पल किंवा दुसऱ्या भाषेत काय म्हणता येईल? दुसऱ्या भाषेत काय म्हणता येईल? द ability to sustain external force is called elasticity. What is this? म्हणजे काय होणार आहे? बॉडीवर फोर्स लावला, बॉडी तुटू शकते. पण एखादी बॉडी अशी असू शकते, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल याला कमी फोर्समध्ये मी तोडू शकतो, पण याला जास्त फोर्स लावावा लागेल. आणखी लाकडाचा घेतला, स्टीलचा घेतला तर आणखीन जास्त फोर्स लावावा लागेल त्याला चेंज करण्यासाठी. सो मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी. Okay, if that force required is more, means what? Opposition is more. Why this is going to happen? बॉडीवर फोर्स लावला, बॉडी अपोज करेल, चेंज होऊ देणार नाही शेप मध्ये. बरोबर की नाही? जर तुम्ही अजून फोर्स वाढवला तर काय होईल? रिस्टोरिंग फोर्स अजून जोराने अपोज करेल. तुम्ही अजून फोर्स लावला, रिस्टोरिंग फोर्स अजून जास्त फोर्सने अपोज करेल, पण एक कॅपॅसिटी येईल ना. त्यानंतर काय होईल?
त्यानंतर काय होईल, बॉडी काय करेल, अपोज करणं थोडंसं कमी करेल, पण एक्सटर्नल फोर्स असल्यामुळे चेंज होईल बॉडीमध्ये. पण सडनली तुम्ही फोर्स काढून घेतल्यानंतर त्या एक्सटर्नल फोर्समुळे, इंटरनल फोर्समुळे काय होईल, बॉडी परत रिगेन करेल ओरिजिनल शेप अँड साईज. सो बॉडी विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप अँड साईज आफ्टर रिमूव्हल ऑफ द फोर्स. ओके, सो बेसिकली both lines are same. Ability to sustain more load means ability to oppose more. जेवढं जास्त अपोज करते, जी बॉडी सगळं जास्त अपोज करते त्याची इलॅस्टिसिटी जास्त, जी बॉडी कमी अपोज करते त्याची इलॅस्टिसिटी कमी. बरोबर, किंवा बॉडी ओरिजिनल शेपला येते, जर कमी ओरिजिनल शेप येत असेल, समजा बॉडीची एवढी ओरिजिनल शेप होती, फोर्स लावल्यामुळे काय झालं, बॉडी एवढीच झाली, आणि पुन्हा फोर्स काढून घेतल्यानंतर बॉडी एवढी नाही आली, एवढीच आली. शेप रिगेन केला पण पूर्ण शेप रिगेन नाही केला, तर थोडी इलॅस्टिक आहे बॉडी. पूर्णच्या पूर्ण रिगेन केला शेप, आधीच्या सारखाच ओरिजिनल शेप एक्झॅक्टली जसा तसा परत आला, तर 100% इलॅस्टिक बॉडी. कमी इलॅस्टिक, जास्त इलॅस्टिक असं आपण ठरवू शकतो. बॉडी इज मोर इलॅस्टिक, बॉडी इज लेस इलॅस्टिक, depending upon this regaining of the original shape and size. So in both way we can explain this. The property by virtue of it body regains its original shape and size is called elasticity, or the ability to sustain external force is called elasticity. Okay, now one famous question I want to ask you, which is more elastic, which is more elastic, okay, out of this, A steel, B rubber, which is more elastic. Okay, now by this property we will say the property by virtue of which body regains its original shape and size. तर तुम्ही म्हणाल रबर सर, रबराचा एक बँड घेतला आणि त्याला फाकवला असा, आणि एक्सटर्नल फोर्स काढून घेतला, झपकन ते ओरिजिनल शेपला येईल की नाही, बरोबर ना. आणि स्टील रॉड लवकर येईल का, असं तुम्हाला वाटेल की भाई या दोन्हीमध्ये रबर जास्त इलॅस्टिक आहे, कारण लवकर येतं, लवकर फाकतं आणि सोडलं की लगेच लवकर जागेवर येतं. मग रबर आहे का, नाही. ठीक आहे, रबर सडनली ओरिजिनल शेप घेतं, बरोबर, ठीक आहे, पण अजून फोर्स तुम्ही एक्स्ट्रा लावला तर ते तुटून जातं, जास्त लोड नाही घेऊ शकत. पण स्टीलचं काय राहील, स्टील किती बी लोड लावा, भरपूर लोड लावा, मोर अँड मोर फोर्स यू increase, it will increase its opposition force, internal force, it will increase. It will try to oppose the external force more and more and more. Even though some changes happens in that, it will regain its original shape and size. Okay, so answer is what? So to understand this definition will help you. Ability to sustain more external force. So which will bear more external force? Steel will bear. Okay, so answer is steel is a more elastic. It will oppose more and more and more to the external force. Okay, one ring is there made up of steel, another ring made up of, this is a steel ring and this is a rubber ring. Suppose 10 Newton load is applied on this side, what will happen? It will get elongated. It will not get elongated that much. Okay, so and after removal of force, this will also regain its original shape, this will also increase original shape. You increase the force, this may break, this will not break. To break this, more and more and more, much more force, extra force is required for that. So this steel is a more elastic. Okay, so I hope you understand. now what is plasticity? Now sometimes what happens, mud, like there is a sphere of mud, okay, we will apply some force, chakti banel techi, okay, this shape of this, after removal of this force, mud sphere is there, we will apply this force, this will take the shape of this. So after removal of force, it will remain that only, it will not get its original shape of sphere. So that type of materials are called what? Plastic. So mud is 100% plastic, we can say, right, and rubber is 100% elastic, we can say. Okay, so and some bodies are in between,
For example, this is a body and we will apply some force. It will get this much shape. And after removal of shape, removal of force, it will regain its original shape and it will become this much. But not original. In between. It will regain some amount, but not 100%. So partially elastic, partially plastic. Understood? Okay. So this is what concept of elasticity and plasticity. Right? Now let us talk about the cause of elasticity. Why this happens? Why this happens? Okay. Note this. Pause the video and note this. Cause of elasticity or intermolecular forces. Intermolecular forces. Okay. Intermolecular forces. Look. Suppose these are in chemistry we have learned that in a nucleus protons, neutrons are there, and they are bound with each other in the nucleus due to nuclear force. एक प्रोटॉन आणि एक न्यूट्रॉनच्या मध्ये फोर्स कोणता असतो? न्यूक्लियर फोर्स. व्हॉट? न्यूक्लियर फोर्स. सो फॉर द constitution or the reason behind this formation of nucleus is what? Nuclear force. Neutron, the force between neutron, attractive force of attraction between two neutrons, force of attraction between neutron and proton, force of attraction between proton. Okay, so due to this strong attractive force, these particles are bound with each other in the very small space in the atom. That space, central place is called what? Nucleus. That you know, in chemistry also you have learned. Correct or not? Now, suppose this is the atom, this is the nucleus, and around this orbits are there, and in that electrons are there. Correct or not? So these electrons and this proton, the proton is a positive charge, electron is a negative charge, and in between them some force of attraction, that is the electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction is there, and this is the force responsible for this formation of this atom, we can say. Okay, electrons are bound to the nucleus, means to the proton. Neutrons are neutral, they don't exert any force on the electron, but proton are exerting force on the electron, the force of attraction, electrostatic force of attraction. So nuclear force is responsible for the formation of nucleus, electrostatic force of attraction is responsible for the formation of atom. Okay, and two atoms are there. This is another one, and this is another atom. So these two atoms comes together and form molecule. So this is what? Interatomic forces, we can say. So these interatomic forces are responsible for formation of molecule. And such molecules are, some substances are monoatomic, some are diatomic, triatomic, like that. So basically they form molecule, and molecules also attract each other with some force, and that force is called what? Intermolecular force. And that is a reason, this intermolecular force is the reason of formation of a substance, crystal, we can say. FCC, BCC, we have learned now, or whatever it may be, the substance, a sample. In the sample, not many molecules are there, and that molecules are bound with each other with the intermolecular force of attraction. Okay, so there are two types of intermolecular force of attraction. Before that, okay, note this. Pause the video and you can note. Look. Intermolecular force.
So let us say this is one molecule and this is another molecule. Inside molecule what is there? Atoms are there. In atom what is there? Electrons are there and nucleus is there. In the nucleus what is there? Nucleons, that is proton and neutron are there. So I am not going into that in much detail. That we have learned in chemistry also. In physics also we will learn in chapter atom and nucleus. Here I am interested in the intermolecular forces. Let us say this is one molecule, this is another molecule. Okay, and they are having a specific distance between them. Specific distance between them, right? So you might have seen these are like this in a crystal. If you talk about crystal, okay. So different shapes and size are there. So one, for example, I am showing this. This is one kind of crystal. Correct or not? Molecules are like this. Something like this, right? So these molecules are having intermolecular force of attraction and one specific distance between them. So let us say this is the distance. So at normal temperature pressure condition, every molecule or every substance have a specific distance. This is different for different material. But for a particular material, this is the fix at a standard pressure temperature condition. Okay. So this is the original distance between this molecule, we can say. At this time, they are having, so this will attract here, this will attract here, and this is the intermolecular force of attraction between them. A particular amount of force is there. Due to that, they are together. They are maintaining this much distance between them. Okay. Now, you may say, sir, due to these two forces, why they are not moving towards each other? Because on other side, another is there, no? This will attract here on this side. This will attract on this side. Okay. To this, one another is there. So this will attract here. This will attract here. Okay. So like this, in the crystal structure, in the material, surrounding atoms are there and they are attracting to the, means this is attracted by neighboring atoms or molecules. This will be attracted by neighboring molecules. So net force on this molecule is 0. They are in equilibrium. Net force on this molecule is 0 because on this side this is attracting, on this side this is attracting. Net force is 0. They are in equilibrium. And at equilibrium they are having minimum potential energy. So, and they are having a specific distance between them at a standard pressure temperature condition. Okay. So, this distance is called what? Intermolecular distance. What is this? This R0 is a intermolecular distance. Intermolecular distance. Okay. Alright. Okay. Now. Now what will happen? Now what we will do? We will apply some force on this material. Let us say tensile force. So, and for understanding purpose, for explanation purpose, I will take only 2 molecules. Okay, I will take only 2 molecules. Now look, this is one molecule, this is another molecule. They are having some distance between them or not, let's say. Now, I am applying external force. Initially, total force on this body, on this molecule is 0. I told you why? Because on surrounding, on all direction, other molecules are attracting, so net force is 0. Okay, in between them some force of attraction is there, and due to that, that is the reason they form a structure, a specific shape and size. Acha. Now, this external force I am applying. External force. This is not the force of attraction in the from the neighboring atom. That is there. That is balanced. But external force I am applying. Means what? On this duster I am applying this force. Means all atoms are getting, or all molecules are getting this force. Okay. So I am taking these 2 molecules. So here on this side this force, on this side this force, this is called tensile force. It may be compressive, like this is there. So I am taking this force. Due to that, what will happen? This force, this is what this is your deforming force. So it will try. What is the tendency of deforming force? To change its shape and size. So it will try to increase the distance between these 2 molecules. Okay. So this molecule will go here. This molecule will go here.
Okay, now these two molecules are want to maintain this much distance only. Now distance is increased, body don't want that. So inside what will happen, the force of attraction will increase. This body, now this is the distance, now distance is increased, this body will try to attract here, this body will try to attract here. This force is equal to this force, and it will try to bring these two bodies closer or to the initial distance to restore their distance. This force is called what? Reforming force or restoring force. And it is in between two molecules, so we say it is an intermolecular force. But here this force is what? Intermolecular force of attraction, because force is tensile, outside, it is trying to increase the distance between the molecule, right? Now in the reverse, suppose I will say this kind of force is applied. Okay, so what will happen? This due to this external force, this distance between them will decrease. So this body will come here and this body will come here. Now what will happen? They don't want closer distance also, they want this much distance between them. त्यांना फार जवळही यायचं नाहीये, दूरही जायचं नाहीये. बरोबर? तुझं माझं जमना, तुझ्याशिवाय कर्मना. दूर चालल्या तर त्यांना करमत नाही, जवळ आल्या तर भांडणं करतात. बघो दूर जा म्हणतात, ही याला इकडे ढकलायला बघते, ही याला इकडे ढकलायला बघते. का? एक्सटर्नल फोर्स त्यांना जवळ आणायला बघतो, हे म्हणतात मग नाही अपोजिट डायरेक्शनला, चल दूर जा, ओरिजिनल डिस्टन्सला जा, एवढा हातभर डिस्टन्स ठेव. So this is what happens there. So when compressive force is applied on the body will try to elongate it, opposite direction. It will apply the force in the opposite direction. Okay, so that is the force of repulsion. So intermolecular force of repulsion. And when external force is tensile, it will increase the distance between them. So bodies will try to bring, so they will attract each other. So that is the intermolecular force of attraction, and due to that body may get its original distance after removal of the external force. Okay, so to understand the meaning of this intermolecular force, what itself indicate the force of attraction of repulsion between two molecules is called what? Intermolecular force of attraction. The force of attraction, the force of attraction or repulsion between two molecules, sometimes attraction, sometimes repulsion. I told you, between two molecules is called intermolecular force. Intermolecular force. ठीक है. एनसीईआरटी कसं सांगते? एनसीईआरटी कसं सांगते? इथं स्प्रिंग आहे म्हणते, स्प्रिंग, हे सगळे स्प्रिंग ने जोडले. फिजिकली स्प्रिंग आहे का तिथं? नाही. समजण्यासाठी आपण अज्युम करू की दोन्हीच्या मध्ये स्प्रिंग आहे. बरं, मग मी ह्याच्यामध्ये दोन घेतो, समजा हे स्प्रिंग आहे, दोन्हीच्या मध्ये काय आहे? स्प्रिंग आहे. मग काय होतं? हा एक्स्ट्रा असा फोर्स लावला तर काय होईल? स्प्रिंग दबेल आणि अपोजिट डायरेक्शनला स्प्रिंग फोर्स ऍक्ट करतो. स्प्रिंगचं तुम्हाला माहित आहे, स्प्रिंग तुम्ही शिकलेला आहात की नाही? स्प्रिंग वर जर असा फोर्स लावला तर स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शनला ऍक्ट करतो. बरोबर की नाही? किंवा हे एंड फिक्स करा, इकडे फोर्स लावा तर स्प्रिंग फोर्स काय करेल? इकडे लागेल, हा एक्सटर्नल फोर्स, आणि स्प्रिंग फोर्स हा असेल. जर तुम्ही ह्या स्प्रिंग वर कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स लावला, बरोबर, तर स्प्रिंग काय करेल? इलॉंगेट करायचा प्रयत्न करेल. तर स्प्रिंग फोर्सचं डायरेक्शन त्याच्या अपोजिट असेल. तर तसं इथं तेच झालंय ना, म्हणून आपण अज्युम करूया की दोन्हीच्या मध्ये स्प्रिंग आहे. ओके, तो स्प्रिंग सारखं काम करतं. इंटरमॉलिक्युलर जे डिस्टन्स आहे ना, ते स्प्रिंग सारखं काम करतं, किंवा इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस स्प्रिंग फोर्स सारखे काम करतात. राईट? तर दोन्हीच्या मध्ये स्प्रिंग आहे समजा, असं तुम्ही समजू शकता. एनसीईआरटी मध्ये दिलेलं आहे असंच. ठीक आहे ना. आपल्याला एक डायग्राम बघायचा आहे. ओके, हे नोट करता का? पॉज करा, नोट करा. एक डायग्राम तुम्हाला दाखवतो मी आता. फोर्स वर्सेस डिस्टन्सचा डायग्राम, किंवा पोटेन्शियल एनर्जी वर्सेस डिस्टन्सचा डायग्राम घेऊया. दोन्ही डायग्राम घेऊयात वाटलं तर. काय होतं बघा,
So what happens? Force, which is the force? Intermolecular force versus distance. Okay, and another graph. Potential energy versus intermolecular distance. Okay, now look, this is the graph. Force here, distance here. Okay, this is the original distance r0. This is the original distance, this is the origin. So this is the r0 distance. Okay, if this much is distance is there, then force will be what? Minimum. Okay, so this will be the graph, we can say. This will be the graph. Right? Now, same here, I will apply potential energy on this side. Potential energy. So what is exactly potential energy and all? We'll see in the work power energy. Time being, so this is what? Potential energy 0, potential energy negative, means minimum, we can say. So this is the minimum potential energy, and this is the distance r0. Distance is increasing, on this side distance we will take, and this is the r0, original distance, standard pressure temperature ला असलेलं जे त्याचं प्रॉपर्टी आहे ते डिस्टन्स. नाव बघा, नाव तुम्ही एक्सटर्नल फोर्स लावला, कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स लावला. कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स लावला तर काय होईल? बॉडी मधला डिस्टन्स कमी होईल. म्हणजे इकडे आलात तुम्ही, इकडे आला तर काय व्हायला लागले? इकडे आला तर काय व्हायला लागले? पोटेन्शियल एनर्जी वाढली. बघा ना, एवढी होती ती वाढली, आता एवढी झाली. बरोबर. पुन्हा तुम्ही आणखी एक्सटर्नल फोर्स जास्त लावला तर काय होईल? मॉलिक्युल्स आणखीन क्लोज येतील, म्हणजे आर ची व्हॅल्यू काय होईल? अजून कमी होईल. असं करत करत तुम्ही गेलात तर पोटेन्शियल एनर्जी काय व्हायला लागली? पोटेन्शियल एनर्जी वाढत चालली. ओके, आणि पुन्हा फोर्स तुम्ही कमी करा, डिस्टन्स पुन्हा वाढत जाईल. r0 ला आलं की पोटेन्शियल एनर्जी काय होईल? मिनिमम होईल. आणि दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडिशन. मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी मीन्स स्टेबल इक्विलिब्रियम. आणि बॉडीला काय करायचं असतं? r0 ला राहायचं असतं, स्टेबल इक्विलिब्रियम मध्ये राहायचं असतं. ओके, नॅचरल टेंडन्सी आहे. ओके, नाव जर तुम्ही r डिस्टन्स वाढवलं म्हणजे टेन्साइल फोर्स लावला तर काय होईल? मॉलिक्युल मधलं डिस्टन्स वाढेल. डिस्टन्स वाढलं की काय होईल? मग बॉडी अट्रॅक्ट करायला सुरुवात करेल. फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन काय होईल? फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वाढायला लागेल. म्हणजे हा फोर्स इकडे काय आहे? अट्रॅक्शन आहे. इकडे काय आहे? अट्रॅक्शन फोर्स वाढतोय, आणि इकडे काय? रिपल्जन होतंय. समजतंय का? इकडे काय व्हायला लागलंय? अट्रॅक्शन व्हायलंय. कारण डिस्टन्स वाढलं, आर पेक्षा जास्त झालं. आर पेक्षा जास्त झालं तरी काय व्हायला लागलं? ह्याच्यापेक्षा फोर्स काय झाला? ह्याच्यापेक्षा पोटेन्शियल एनर्जी काय झाली? जास्त झाली. का जास्त झाली? इकडे बघा, इकडे पण तेच व्हायला लागले. फोर्स वाढायला लागला. जर डिस्टन्स आर ची व्हॅल्यू r0 पेक्षा जास्त झाली एक्सटर्नल फोर्सची, तर इंटरनल फोर्स पण वाढायला लागलाय. इथे एवढा होता, एवढी व्हॅल्यू होती, वाढत गेला. पण कोणत्या डायरेक्शनला? ह्या साईडला कोणता फोर्स लागायला लागलाय? एक्सटर्नल फोर्स कसा आहे? डिस्टन्स वाढवणार आहे. डिस्टन्स वाढवणार आहे म्हणजे असा आहे, दूर चाललाय. एक्सटर्नल फोर्स असा आहे. या साईडला एक्सटर्नल फोर्स कसा आहे? असा आहे. इंटरनल फोर्स कसा राहील मग? इंटरनल फोर्स कसा राहील मग? इकडे राहील, असा अट्रॅक्टिव्ह राहील. बरोबर ना? म्हणजे ह्या साईडला काय? अट्रॅक्शन रिजन आहे. आणि इकडे काय होईल? ह्या साईडला समजा इकडे ह्या साईडला तुम्ही फोर्स लावला, कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स लावला. कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स लावलाच काय होईल? याच्यातलं डिस्टन्स दोन मॉलिक्युल मधलं काय होईल? कमी होईल. दोन मॉलिक्युलर डिस्टन्स काय होईल? कमी होईल. बरोबर की नाही? दोन मॉलिक्युलर डिस्टन्स काय होईल? कमी होईल. म्हणजे इकडे आला बॉडी, म्हणजे काय होईल? फोर्स ऑफ रिपल्जन वाढेल. एवढा होता, वाढायला लागला. म्हणजे इकडे काय झालंय? रिपल्जन. ऑन दिस साइड व्हॉट? रिपल्जन. तो जसं जसं तुम्ही एक्सटर्नल फोर्स वाढवाल, रिपल्जिव्ह फोर्स वाढत जाईल. जसं जसं तुम्ही एक्सटर्नल फोर्स वाढवाल, ह्या साईडला डिस्टन्स वाढेल, अट्रॅक्टिव्ह फोर्स वाढत जाईल. तेच पोटेन्शियल एनर्जीच्या बाबतीत होईल. सो हे अट्रॅक्शन रिजन, रिपल्शन रिजन. समजतंय की नाही? तो हे व्हायला लागलेलं आहे. आणि हा इंटरनल फोर्स अशा पद्धतीने ऍक्ट करतो, आणि जेव्हा एक्सटर्नल फोर्स सोडला जातो त्यावेळेस काय होतं? बॉडी मग ओरिजिनल शेपला येते. एक्सटर्नल फोर्स नाहीच आहे,
तर बॉडी काय करेल मग इथे येईल, मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी असेल. ओके, आणि मिनिमम फोर्स असेल. हा, इक्विलिब्रियम आहे म्हणजे नेट फोर्स 0 होऊन जातो त्यावेळेस. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीचं होतं. आणि याच प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, इलॅस्टिसिटी म्हणतो. So what is the cause of elasticity? This intermolecular forces. ते अपोजिट डायरेक्शनला एक्सटर्नल फोर्सच्या ऍक्ट करत राहतात. बिकॉज बॉडी वॉन्ट टू मेंटेन दिस मच डिस्टन्स इन बिटवीन टू मॉलिक्युल्स. And for that purpose, it will try to oppose the external force. After removal of that, due to this internal force, body will regain its original shape and size. This is what happens, and this process is called what? Elasticity. If body gets 100% shape and size, 100% elasticity. If not, permanent deformation occurs. Body don't get original shape and size like mud. Then 100% plastic body. And in between, some shape it is regaining, and some not. Then it is called partially elastic, partially plastic. Okay, so I hope you understand this basic of this 4 definition. So this is the introductory part. Our chapter start with this basically: stress and its type, strain, Hooke's law, elastic constant, modulus of elasticity, Young's modulus, and all that, and then elastic energy. Okay, so note these 2 graphs. Okay, in your own words, write what is happening here. What happens if the R is increasing? What happens if the R is decreasing? R is more than R not, R less, R is less than R not. What happens to the potential energy? What happens to the force? Okay, no problem. So in the next lecture, we will discuss with the stress and its type. Okay, so subscribe the channel, click on the bell icon so that you will get the notification of another video. Okay, so first of all, we will complete this all theory parts, and then we will solve some numericals also. Okay, right, thank you.